बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر نننې امپورټنت ټاپک زموږ سره د سیل تیوري ام سی کیوز د لپاره هم امپورټنت دی او د کوېسچن د لپاره هم امپورټنت دی ایگزام کوېسچن دی Cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. Cell theory زمونږ سره چا پروپوز کړی دا شلیډن اینڈ شوان ډسکور کړي جیکوب شلیډن دا زمونږ سره بوټانیست mean expert in botany. Expert in botany is known as botanist while expert in zoology is known as zoologist. نو زمونږ سره شلیډن botanist while شوان zoologist. Got it? نو که موږ لایک MCQs کې راشي یا کوېسچن کې راشي چې who was proposed cell theory. No, cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. In this, Schleiden was botanist while Schwann is a zoologist. Got it? Main points of cell theory. All animals and plants are made up of cells and cell products. Some organisms are unicellular and some are multicellular. زمونږ سره ټول انیملز او پلانټس د څه نه جوړ دي د سیلز نه جوړ دي پیلنی پوینټ د دې دا دی چې ټول انیمل اینډ پلانټس د سیل نه جوړ دي او د سیل پراډکټ نه جوړ دي سیل څه ته وایي نو منګه سیل ویلو چې دا زمونږ سره سیل دی سیل بیسیک سټرکچرل اینډ بیسیک فنکشنل یونټ دی دې ته سیل وایي سیل نه جوړ دي او د سیل پراډکټ نه جوړ دي پراډکټ څه ته وایي دوز تھنګ ویچ از میډ بای سیل د سیل په ذریعه چې جوړیږي نو هغې ته زمونږ سره سوی پراډکټ وای میډ بای سیل مین سیل په ذریعه چې جوړیږي هغې ته سیل پراډکټ وای نو زمونږ سره شلیډن اینڈ شوان ویلی دي چې سیل بیسیک سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی او ټول ارګینزم د څه نه جوړ دي ټول ارګینزم د سیل او د سیل پراډکټس نه جوړ دي سیل پراډکټ زمونږ سره پروټین دي هارمون دي او ویسټ پراډکټ دي ٹھیک شه نو دا ټول زمونږ سره سیلز پراډکټ دي سیکنډ پوینټ Some organisms are unicellular and some are multicellular. په دې کې بیا ځینې unicellular دي او ځینې پکې multicellular دي. Uni mean one and multi mean many. نو په دې کې ځینې داسې ارګینزم دي چې د ون سیل نه جوړ دی او ځینې هغه ارګینزم چې د ملټي سیلولر نه جوړ دي خو یوني سیلولر هم په سیل باندې او په سیل پراډکټ مشتمل دی او ملټي سیلولر هم په سیل اینډ سیل پراډکټ باندې مشتمل دی Cell are the structural and functional unit of living organism. Cell زمونږ سره structural unit هم ده functional unit هم ده structural ورته د سره وجه نه وای زمونږ سره باډي د څه نه جوړله د سیل نه جوړلی ارګینزم د څه نه جوړلی د سیل نه جوړلی ټیشو د څه نه جوړلی د سیل نه جوړلی نو سیل چې رایوځی شي ټیشو جوړ کړي ټیشو چې رایوځی شي ارګن جوړ کړي او چې ارګن رایوځی شي ارګینزم جوړ کړي اټس مین انډایرکټلی موږ شویلی چې ارګینزم آر میډ اپ اف سیل فنکشنل یونټ سره وجه ده د هر سیل خپل کار دی زمونږ په باډي کې چې څونه سیلز دي د هر سیلز خپل کار دی دیټس وای اټ از آلسو فنکشنل یونټ اف اور باډي سټرکچرل یونټ اینډ فنکشنل یونټ تھرډ پوینټ New cells arise from pre-existing cells by cell division. نوی سیل به د pre-existing د مخکینی موجود سیل نه راځي لکه دا سیل دی دا به by mitosis څو ته ډیوایډ کیږي 2 ته ډیوایډ کیږي got it په دې کې به زمونږ سره کروموسومل نمبر سیم وي او دا دی سومیټک سیل ډیویژن سومیټک سیل ډیویژن مین باډي سیل ډیویژن نو زمونږ سره چې په باډي کې سیل ډیویژن راځي نو د دې وجه به زمونږ سره گروث اکر کیږي ورسره به ډیولپمنٹ په من کې څه کیږي اکر کیږي دې نه علاوه زمونږ سره میوسیس دی میوسیس کې څه چل کیږي په میوسیس دا زمونږ سره په جام سیل کې راځي half number of chromosome د څه نه راځي د میل نه راځي half number of د فیمیل نه راځي دا دواړه زمونږ سره فیوز کیږي نو دا زمونږ سره وایي چې یو سیل به د بل سیل نه راځي either by mitosis or meiosis Explanation. Cell product mean the substance which is made by cells such as protein, hormone and waste
products زمونږ سره سیل سب products مونږ ویل چې هر هغه سبستانس چې هغه د سیل په ذریعه جوړ شوي وي لکه پروټین هارمون اینډ ویسٹ پراډکټ دا زمونږ سره څه دي دا زمونږ سره دي سیل پراډکټ مونږ بل پوینټ وی چې سیل زمونږ سره سټرکچرل یونټ ده نو سیل پرووایډ بلډینګ بلاکس دی د ټیشو دپاره د ارګن دپاره بلکې د انټایر ټوټل ارګانیزم دپاره functional unit. Cell perform specific function such as metabolism. Metabolism موږ ویلو چې د سنه جوړ دی په دې کې دوه سټیپس دي یو د وای کیټابولیزم یو ته انابولیزم وای نو د destructive process is known as catabolism while the instructive process is known as anabolism. د کیټابولیزم example دی زموږ سره respiration او د anabolism example دی زموږ سره photosynthesis. Another point, new cell arise from pre-existing cell by cell division. نوې cell به د څه نه راځي د old cell نه به راځي د pre-existing cell نه به راځي د مخکینی موجود cell نه به راځي د هغه cell نه به راځي کوم چې زموږ په باډي کې موجود وي either by mitosis or meiosis یا د mitosis په ذریعه یا د meiosis په ذریعه meiosis کې زموږ سره germ cell involved دي while په mitosis کې زموږ سره somatic cell involved دي. In mitosis the somatic cells are involved and in meiosis the germ cells are involved. په mitosis کې somatic cell involved دي او په meiosis کې germ cell involved دي. Cell theory revision. Cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. MCQs کې راځي چې cell theory was proposed by Schleiden and dash. No, the cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. داسې MCQs هم راتلی شي چې Schleiden was dash. No, Schleiden was botanist while Schwann was zoologist. Main point, all animal and plants are made up of cells and cell product. MCQs کې راتلی شي animals او plants د څه نه جوړ دي د cells او د dash نه جوړ دي نو د cell product. Now the cell product example سره protein hormone and waste product. Some organism are unicellular. ځنې organism unicellular دي and ځنې multicellular دي. Unicellular چاته وایي چې پچا کې one cell وي multicellular چاته وایي چې پچا کې many cell وي. Cell are the structural and functional unit of living organism. Cell structural unit دا ولی زمونږ د دې نه باډي جوړه ده functional unit دا زمونږ سره ټول function perform کوي او new cells arise from pre-existing cell. MCQs کې راتلی شي چې new cell is arise from the dash cell by cell division. نو زمونږ سره داسې هم راتلی شي چې دا old cell یا pre-existing cell یا new cell یا extinct cell. نو مختلف قسم MCQs راتلی شي لکه new cell is arise from the pre-existing cells by cell division. نوې cell به د زوړ cell نه د څه په ذریعه راځي by the cell division. سیل پراډکټ ته مطلب دا دی چې زمونږ سره پروټین هارمون اینډ ویسٹ پراډکټ دا سیل جوړی نو دا زمونږ سره د سیل سری پراډکټ دی سټرکچر یونټ ولې دا د بلډینګ بلاکس دی د ټیشو ارګن ان انټایر ارګانیزم دپاره فنکشنل یونټ ولې دا د دې کار سپیسیفیک دی لکه میټابولیزم گروث او ډیولپمنټ نیو سیل به د already existing cell نه راځي either by mitosis or meiosis. In mitosis the somatic cell are involved په دې کې سومیټک یعنی باډي سیل انوالو دي وایل په میاسس کې جام سیل انوالو دي. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نشان ووهئ دې دپاره چې زمونږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي. کمنټ سیکشن کې کوېسچن هم کولی شئ. تھینک یو ګډ بای.